Hello students, in this video we are going to study integrals, one of the very important topic because if you know this chapter, then you can study applications of integration, differential equations, everything will be easy, right? So integrals is one of the very, very important topic. But if you want to learn integrals, you need something more, right? Of course, you need differentiation தெரிஞ்சிருக்கணும், the basic differentiation, then trigonometric identities தரவா இருக்கணும், then calculation skill, definite integral, limit apply பண்ணும்போது sometimes polynomial function will take a lot of time, right? நல்லா எழுதி practice பண்ணுங்க. Then absolute value concepts, suppose modulus x, absolute value of x equal to x ன்னு எழுதுவோம் when x is greater than or equal to 0, and we write minus x if x is what? Less than 0. Okay, so இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தனா easily you can do this topic. Then you have to study the properties, definite integral, that part also you have to study. So we start with few questions. The first one, find the antiderivative integration. Find the antiderivative capital F of small f defined by f of x equal to 4x cube minus 6 அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to find antiderivative capital F கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ capital F of xங்கிறது integration of capital F of x is integration of small f of x dx. That is integral 4x cube minus 6 of dx. So hope you know all the formula by this time, right? So 4 into x cube integration, x raised to 4 by 4 minus 6 integration, 6x plus constant of integration, right? C. எப்போமே add பண்ணுங்க. So capital F of x is equal to 4 cancel, x raised to 4 minus 6x plus c. Normally we stop here, but in this question, and the c value கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக they given some condition. என்ன condition கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, f of 0 equal to 3. f of 0 equal to 3. What's the meaning of that? f of 0 equal to 3 na, meaning you put x equal to 0. x க்கு 0 கொடுக்கும்போது f ஓட வேல்யூ என்னது 3. x equal to 0, f equal to 3. x equal to 0 and f is equal to what? 3. If you give this substitution, you will get f கடத்துல 3. So 3 is equal to x value 0 you are giving, right? So 0 raised to 0 minus 6 into 0, only c you are getting. C equal to 3, and that value you substitute in the first equation. So the final answer is f of x equal to x raised to 4 minus 6x plus 3. Okay, so this is the answer. Now let's move on to the second question. So you know, for this question, numerator a polynomial, denominator just only one term, right? If there is only one term in the denominator, what's the method? Method தான் நீங்க தரவா இருக்கணும். ஒரு question பார்த்தவொடனே அது என்ன டைப், அந்த skill வந்துட்டு you can do the sum very easily. So you can split, right? So a plus c or a plus b by c, now you can split into two, a by c plus b by c. So same way here you can split into three terms. எப்படி split பண்ணுவீங்க? x cube by root x. Root x means x raised to half. So a raised to m by a raised to n, a raised to m minus n, right? So 3 minus half, 2 and half, right? So you can write 5 by 2. The first term you will get x raised to 5 by 2 plus 3 into x by root x, 1 minus half, it is half, x raised to half, plus 4 by root x, denominator root x x raised to half, take it to the numerator, x raised to minus half. So rewrite பண்ணிட்டோம், right? I left some step. If you want, you write the steps. Okay. Now we can integrate, very simple integration, x raised to n plus 1 by n plus 1, right? So 5 by 2 கூட 1 add பண்ணிங்கன்னா 7 by 2. So x raised to 7 by 2 by 7 by 2 வரும், அது மேலே போயிடும், கரெக்டா? Plus 3 into then x raised to half கூட 1 add பண்ணிங்கன்னா 3 by 2. So x raised to 3 by 2 by 3 by 2, that 2 has to go up, right? அதுபோல plus 4 into x raised to minus half கூட 1 add பண்ணிங்கன்னா plus half, x raised to 1 by 2 by 1 by 2 plus c. If you simplify this, first term write as it is 2x raised to 7 by 2 by 7. Here the 2 will go up and 3 get cancelled. The 2 மேலே வந்துரும். So plus
2x raised to 3 by 2. Here also the 2 goes up. Already 4 is there. 4 2s are 8. X raised to half plus c. So this is your answer. The x raised to half, if you want, you can write 8 root x plus c. It's not compulsory. If you want, you can change like that. Okay, now the third question. Look at this question. Integral sine power 4 root x secant square root x by root x. The root x வரும்போது you must know the derivative of root x. What is the derivative of root x? 1 by 2 root x, right? Root x derivative 1 by 2. So here we use substitution method. Root x t ன்னு கொடுக்குறேன். We take root x as what? T. Differentiate பண்ணுங்க root x derivative 1 by 2 root x dx is equal to dt. அப்போ இந்த 1 by root x dx the 2 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். 1 by root x dx is 2 dt ன்னு வரும். கரெக்டா? இதெல்லாம் கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இன்டெக்ரல் tan raised to 4 tan power 4 root x தான் t ன்னு கொடுத்துருக்கோம். secant square t then dx by root x அதுதான் 2 dt. அந்த 2 கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்துடலாம். 2 dt ன்னு எழுதிடலாம். Substitution, but limit கிடையாது. Otherwise you change the limit also, right? But here also you cannot integrate directly. One more substitution you have to give here. See, 2 times we are giving substitution here, right? So இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா secant square is the derivative of what? Tan. அதனால tanக்கு ஒரு substitution. Let tan t equal to இதுல நம்ம இதுவரைக்கும் யூஸ் பண்ணாத ஒரு லெட்டர் u. அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. tanக்கு டெரிவேட்டிவ் secant square. அப்போ secant square t dt is equal to what? du. So now this reduced to 2 into integral tan t தான் நம்ம u ன்னு கொடுக்கிறோம் power 4. அப்போ u raised to 4 secant square t dt together it is what? du. Now it's very easily you can do, right? 2 into u raised to 4 integration u raised to 5 by 5 plus c. இப்போ u க்கு வேல்யூ கொடுங்க. பட் இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் x தான் வரணும்ல. அப்போ 2 by 5 into 2 by 5 into u raised to 5. What is u value? So tan power 5t ன்னு வரும். But this is not your final answer. Answerல t வரக்கூடாது. t you replace by what? Root x. So t க்கு இடத்துல root x கொடுங்க. So the final answer is 2 by 5 tan power 5 root x plus c. Okay, hope you understood this. Substitution method. அதுலயும் we are using what? 2 times substitution, right? Okay, now let's move on to another question. Look at this question. Very good question. Integral sin x by denominator is sin x plus a. Denominator is sin x plus a. Numerator is sin x, right? இது நம்ம என்ன செய்றோம்னா இந்த x plus a that you take it as t. X plus a equal to t. Now, you practice more question. Integration is not like differentiation. Differentiation எந்த சம்பந்தம் நம்ம ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணிடலாம். But integration, there are certain sums you have to go for only that method. அப்போ தான் you can do that one. அது when you do lot of questions, அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த skill develop ஆகும். When you do the exercise sums, it's easy, right? ஒரு exercise ஃபுல்லாகவே substitution இருக்கும். ஒரு exercise ஃபுல்லாகவே integration by parts. But when you go general ஒரு sum integrate இருக்கும். So நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது என்ன டைப் இது, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹியர் எக்ஸ் பிளஸ் ஏ டேக் இட் எஸ் டி. அப்போ டினாமினேட்டர் ஆயிரும் சைன் டி. சைன் டி நியூமரேட்டர் ஒன்று கொண்டு போயிடலாம். ஓகே, நவ் சைன் எக்ஸ் இஸ் தேர், ரைட்? அந்த எக்ஸ் நம்ம இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாமே. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் ஏ. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் வி வாண்ட் டிஎக்ஸ். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டிக்கு டெரிவேட்டிவ் டிடி ஏ ஜீரோ ஆயிரும். ஸோ இதெல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இன்டெக்ரல் சைன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு இடத்துல யூ கிவ் டி மைனஸ் ஏ. Sin of t minus a by sin x plus a. X plus a we taken as what? T into dx. dx is dt. Now you need trigonometric identity. Sin a minus b. What is sin a minus b? Sin a cos b minus cos a sin b. So if you don't know the identity, the next step you cannot write. Okay. So finally, trigonometry results you must be thorough. In 11th standard படிக்கக்கூடிய எல்லா ரிசல்ட்ஸும் சம்ஸ் தெரியல, நோ ப்ராப்ளம். ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஆல் த ஐடென்டிட்டிஸ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே தரவாக இருக்கணும். சைன் ஏ மைனஸ் பி. ஸோ சைன் டி காஸ் ஏ மைனஸ் காஸ் டி சைன் ஏ divided by sin t dt. Now how can you do this one?
as I said in the previous question, right? Denominator ஒரே ஒரு term, so split into 2. இது ரெண்டா split பண்ணீங்கன்னா, see what you get? Integral. Firstல sin t cos A by sin t minus cos t sin A by sin t of dt. The first one you can see, you can cancel sin t. அப்போ cos A மட்டும் வருதுல்ல, 5 integration 5x. So same way, cos A integration cos A into x. இங்கே x கிடையாது, இங்கே dt வர்றதுனால t எழுதும். cos A into t. Minus, இந்த next oneல sin A constant, cos t by sin t. Cos by sin. Sin by cos not tan. Cos by sin is what? Cot. So cot integration log. Cot x integration log sin x ன்னு வரும். ஸோ அப்போ இங்கே log sin t plus c. ஃபைனலாக அந்த t இடத்துல வேல்யூ கொடுங்க. வாட் இஸ் t வேல்யூ? x plus a. அப்போ t இடத்துல x plus a. ஸோ இந்த t ஃபஸ்ட் எழுதிடுறேன். ஸோ x plus a into cos a minus sin a log வரும்போது நார்மலி ரைட் மாடுலஸ், ஆனால் லாகுக்குள்ளால நெகட்டிவ் வரக்கூடாது. ஓகே, sin t வேல்யூ அகெயின் x plus a plus c. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துன்னு இந்த கொஸ்டின். ஆனால் டினாமினேட்டரில் sin x plus a, நியூமரேட்டரில் sin x. ஸோ டினாமினேட்டரில் அந்த x plus a we take it as t and you do that. Next question number 5. Integral 4x plus 2 root of x square plus x plus 1 of dx. ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மில் வாட் இஸ் காமன்? 2 ஒரு காமனாக எடுத்துடலாம்ல. ஸோ அப்போ 2 இன்ட்டு இன்டெக்ரல் ஒரு 2 அவுட் சைடில் எடுத்துட்டிங்கன்னா 2x plus 1 into root of x square plus x plus 1 of dx. Now you can get the idea now, right? x square இதோட டெரிவேட்டிவ் என்னன்னு பாருங்கள். x square டெரிவேட்டிவ் 2x plus x derivative 1 derivative 0. அப்போ இதோட டெரிவேட்டிவ் அங்கே வருதுல்ல. ஸோ take this part as t. அந்த ரூட்டுக்குள்ளால் வரக்கூடிய மட்டும் you take it as what? t. So let x square plus x plus 1 equal to t. அதை differentiate பண்ணிங்கன்னா x square derivative 2x plus x derivative 1 derivative 0 of dx equal to an dt. Now you see the question, எதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு பாருங்க. இதில் அந்த 2x plus 1 dx, 2x plus 1 dx இவ்வளவும் சேர்த்து, right? You can take it as what? dt. 2 into integral root of, inside the root தான் நம்ம t எடுத்தோம், into all the remaining it is what? dt. root t க்கு integration தெரியும். root t னா t raised to half, right? So 2 into t raised to half integration t raised to 3 by 2 by 3 by 2 plus c. The 2 goes up, already a 2 is there, so 2 into 2 4. So 4 by 3 t raised to 3 by 2. t க்கு வேல்யூ கொடுத்துருங்க. x square plus x plus 1 raised to 3 by 2 plus c, right? So t value x square plus x plus. So this is your final answer. Look at this question. Integral x cube sin tan inverse x raised to 4 by 1 plus x raised to 8 dx. Here the method is, you take this part as t. So tan inverse x raised to 4, we take it as t. அப்போ இது இவ்வளவும் t ஆயிட்டுல. Now we see what's the அப்போ இது இவ்வளவும் sin t, sin of this is t, sin t. Now let us see how to do the remaining. This is sin t. If I differentiate this tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square. So 1 by 1 plus இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். x raised to 4 ஸ்கொயர் பண்ண x raised to 8. Don't stop. Into the x raised to 4 derivative 4x cube dx equal to dt. But you see the question அங்கே என்னெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. x cube by 1 plus x raised to 8 dx. So x cube, இந்த 4 மட்டும் வேணும். Take that 4 to the right side. அப்போ என்ன ஆயிரும்? x cube dx by 1 plus x raised to 8 is equal to dt by 4. Now the question reduced ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிட்டுல. இந்த சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? இன்டெக்ரல். This is sin t, correcta? Sin t. All the remaining together it is dt by 4. And the by 4 outside 1 by 4. So that is 1 by 4 into sin integration minus cos t plus c
final and the t value கொடுங்க. So minus 1 by 4 cos t. What is t value here? Tan inverse x power 4. Tan inverse x power 4 plus c, right? So this is your answer, cos of. Okay, hope you understood this question. The substitution correct எடுத்துட்டீங்கன்னா easily can do that. Now, question number 7. Integral sin 2x cos 3x dx, trigonometric identity, you need that, right? So, integral, first greater angle எழுதுவோம். இங்க 2x, இங்க 3x. So, right, cos 3x sin 2x. Trigonometric identity use பண்ணோம்னா இது கூட ஒரு 2 வேணும். So, multiply by 2 and divide by 2. So, that is 1 by 2 integral. இது என்ன டைப்ல இருக்குன்னா 2 cos a sin b. 2 cos a sin b. அது எதோட expansion? Sin a plus b minus sin a minus b. S minus s is 2cs. Sin a minus b. This is what we have. 2 cos a sin b can be written like this. Correct? அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும்? Sin a plus b 3x plus 2x 5x minus sin a minus b 3x minus 2x is 1x of dx. இதில் there are 4 identities like this. எல்லாமே தரவு பண்ணுவீங்க, right? So now you can do very easily. 1 by 2 into sin integration minus cos. இங்கே sin 5x, so minus cos 5x by 5. அந்த 5x derivative by 5 minus sin x integration minus cos. அப்போ minus minus become plus. Plus cos x, by எதுவும் கிடையாது because x derivative 1, finally write plus c. Simple one, but only thing you must know the identity. That's what I said in the beginning itself. Learn all those things, right? Some basic differentiation, trigonometric results, then you start this topic, then the integration formula, then you can do it very easily. Integral tan power 4 dx. Integral tan power 4 dx. Here, first you split tan power 4x, tan square into tan square எழுதுவோம். Tan square x into tan square x. And the tan square x secant square la convert பண்ணுங்க. Again trigonometric identity is what you study the lower class. Tan square x into tan square x can be written as secant square x minus 1, right? Secant square x minus 1 of dx. உனக்கு தெரியும் tan x க்கு derivative secant square x, right? அப்போ இதை நீ term by term multiply பண்ணும்போது tan square x secant square x dx ரெண்டு integral split பண்ணிடுவோம். Minus integral of tan square x into 1. So that is tan square x dx. First one, tan x derivative secant square x. So tan x you take it as t for the first part alone. Tan x you take it as t. அப்போ இது t square ஆயிரும். Tan x derivative secant square x. So secant square x dx is equal to what? dt. So அதில் substitute பண்ணிங்கன்னா integral tan square x is t square, secant square x dx is dt. Okay, that part you can do. See the second one, integral tan square x, we don't know the integration, but we know the integral of secant square x. Secant square x integration tan x, right? Appo secant square x, tan square x, you convert it into secant square x. Tan square x can be written as secant square x minus 1 of dx, right? Trigonometric identity again. Now the first part, t square integration t cube by 3 minus secant square x integration tan x minus into minus is plus 1 integration is x plus c. The t க்கு இடத்துல மட்டும் value கொடுங்க. t value is what? Tan x, right? So t க்கு இடத்துல tan x. So tan cube x by 3 இல்லைனா 1 by 3 எழுதலாம் minus tan x plus x plus c. Okay, so very easy question. So tan power 4x. So how to simplify this? Okay, now question number 9. Integral cos 2x plus 2 sin square x by cos square x dx. Full of trigonometry results, trigonometry terms are there. But denominator there is only one term. So you may think we split and do, right? பட் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ண ஏதாவது யூஸ் ஆகுதா. செகண்ட் டேர்மில் சைன் ஸ்கொயர் பை காஸ் ஸ்கொயர் ஓகே, டேன் ஸ்கொயர் அதை வேணால் சீக்கிரம் கன்வெர்ட் பண்ணி யூ கேன் ட்ரை. பட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காஸ் 2x by cos square x, can you simplify that? But easy method is cos 2x. You know the formula for cos 2a? There are 4 formula for cos 2a, right? Cos square a minus sin square a.
2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a, 1 minus tan square a by 1 plus tan square a, right? இந்த இடத்துல the second term is in terms of sin. So, அந்த cos 2x க்கு sineல வரக்கூடிய ஃபார்முலா cos 2a 1 minus 2 sin square a. அப்போ 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x divided by cos square x dx. அந்த ஒரு ஐடியா வந்துட்டுது, you can do it. These two get cancelled, right? So, integral 1 by cos square x reciprocal 1 by cos na secant, right? So, integral secant square x. Secant square x integration is what? Tan x, right? So the answer is tan x plus c. Very simple question. So look at the next one. Very good question. So completing the square method, right? Denominator. Idhula numerator some term they give. Okay, that part very important. They can ask even as a long type question. So we take this part x square minus 6x plus 13. The sum சேரக்கு முன்னாடி அதில் உள்ள ஃபார்முலா எல்லாம் படிக்கணும், ரைட்? இன்டெக்ரல் dx by x square plus a square minus a square minus x square, then with root integral dx by root of x square minus a square, அதில் ஒரு 3. Then it is same thing in the numerator, integral root of x square minus a 9 formula. அந்த 9 formula நல்லா தரவு பண்ணுவீங்க. Then only you can do sums of this type. So இது நம்ம perfect square கொண்டு வரும். x square coefficient 1 minus 6x. ஒரு term add பண்ணும், subtract பண்ணும். x coefficient minus 6, half of that minus 3 square பண்ணிங்கன்னா 9. So plus 9 minus 9, last term is 13. So first 3 terms, a perfect square, x minus 3 the whole square. Last 2 terms together, 13 minus 9, 4, and the 4 are 2 square. So integral, you are getting integral dx by x minus 3 the whole square plus 2 square. This is of the type integral dx by x square minus a square, right? Okay, how can you simplify this? X square plus a square, yeah. So how can you simplify this one? Integral dx by 13 minus 9, yes, you are getting plus 4, that is plus 2. So integral dx by x square plus a square. What's the formula? Integral dx by x square plus a square. 1 by a tan inverse x by a, right? 1 by a tan inverse x by a. So this is your answer. So when you simplify, when you apply this one, integral 1 by a value 2, 1 by 2, tan inverse x by a, that is x minus 3 by 2 plus c. Okay, this is your answer. Now let's move on to the next question. Question number 11. Integral 2x plus 4 by root of x square plus 4x plus 10. So how can you do this? So one type question we have, numerator is equal to a into derivative of denominator plus b, right? The denominator is root, in the term inside the root, right? That we take. Can you do this in some other way? Easy method. Just to think about it. This is just a 1 mark question. Listen. See the derivative of this part. X square derivative 2x, 4x derivative 4, 10 derivative 0. So you can do it in a very simple way. Integral f dash x by root fx type. So the answer is 2 root fx, right? So there are 3 formula based like this. One is integral f dash x by root fx, that is 2 root fx. Another one, integral f dash x by fx. Denominator's derivative is in the numerator. Denominator derivative numerator, what's your answer? Log of denominator. Another one, integral e raised to x into f of x plus f dash x. Here the answer is e raised to x into f of x. Okay. So you must know how to apply and when to apply these formula. அப்போ நீங்கள் அந்த மெத்தட் செக் பண்ணணும் அண்ட் டைரக்ட் எழுதுங்க. அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே, சம் 2 mark கொஸ்டினை அப்ளை பண்ணிவிட்டு யூ கிவ் த ஃபார்முலா ஆல்சோ விச் ஃபார்முலா வி யூஸ்ட். அதர்வைஸ் கிவ் த சப்ஸ்டிடியூஷன். யூ டேக் திஸ் பார்ட் as say t and you can do that. Okay, now this its derivatives here, so we are going to use this result. So your answer is 2 into root of f of x, x square plus 4x plus 10. So this is your answer. Plus c, the reason is this formula, right? So using this formula we are getting that. Okay, now
Same question, but change the numerator, right? X square derivative 2x, but now it is not 2x, 5x, then 4x. Even there is a small change, then it become a 5-mark question, right? So here the method is, you take this part, let 5x plus 3 is equal to a into derivative of this, x square derivative 2x, 4x derivative 4, 10 derivative 0 plus b. We want to find that a and b. For that, what we do, equate the coefficients of x and constant. Here x is the coefficient 2a. Here x coefficient is 5. So you are getting a is equal to 5 by 2. Equate the constants 4a plus b is equal to, left side the constant is plus 3. Already you know a value. So 5 into a value 5 by 2, 4 into, right? So 4 into a value 5 by 2 plus b equal to 3. 2 table cancel to 5 2s are 10. So b is equal to 7 minus 10, sorry 3 minus 10. So b is equal to minus 7, right? So a value, b value, got it. So that values you can substitute. Therefore 5x plus 3. So 5x plus 3 is equal to a into, that is 5 by 2 into 2x plus 4 plus b, b value minus 7. Now we write the question, integral, therefore integral 5x plus 3 by root of x square plus 4x plus 10 of dx is equal to, no change in denominator, x square plus 4x plus 10. Numerator on the 5x plus 3, you write this value. What do you write? 5 by 2 into 2x plus 4 minus 7 of dx. Now we split into 2. இது ரெண்டா எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட்ல 5 by 2 கான்ஸ்டன்ட், இன்டெக்ரல் 2x plus 4 by root of x square plus 4x plus 10 of dx. Secondல minus 7 into integral, nothing is there, dx by root of x square plus 4x plus 10. This one, like what we did the previous one, right? Completing the square method செய்யணும். And the first one, very simple one, இதோட derivative தான் இது. Correct? So you can write 2 root fx. Root is also there, right? So 5 by 2 into, இதில் root வராமலும் சம் வரும். Same method, but only thing f dash x by fx type ல இருக்கும். Log fx ன்னு எழுதுங்க. But here 2 root fx minus 7 into, so here completing the square method, integral dx by, நீங்க செப்பரேட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதிடலாம். x square plus 4x, x square plus 4x plus 10. ஒரு term add பண்ணணும், subtract பண்ணணும். So x coefficient is 4, அந்த 4ல half எடுத்தீங்கன்னா 2, 2 ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 4. So அப்போ plus 4 minus 4, இவ்வளோ கம்பைன் பண்ணும்போது x plus 2 the whole square. When you simplify these two, you'll get plus 6 in varo, that you write root 6 square, right? So when you substitute x plus 2 the whole square plus root 6 square, again tan inverse, right? 1 by 8 tan, no, here root is also there, right? Yes, I left that root. Root is there, okay, so the formula changed. So in the first term, you can cancel 2 and 2. So you are getting 5 into root of x square plus 4x plus 10 minus 7 into, for this, that is integral dx by root of x square plus a square. What's the formula for this? Log of x plus the question, root of x square plus a square. This is the formula we have to use. So you write minus 7 log of x, instead of x you write x plus 2. Plus the question you write, that is question means when you simplify you will get this, right? So x square plus 4x plus 10 plus c. So these type questions you practice more, 2-3 questions you practice, then only for the examination you can write. But before that, learn the formula, okay? Now look at this question. And the 5, like x, instead of x, they given 5. Look at this question. I'll give you the method, then you can try, okay? Cos phi, sin phi. இங்கே cos phi இருக்குல்ல, அது make that as derivative. Cos is the derivative of sin. So இங்கே substitution, sin phi you take it as t. அப்போ இந்த cos phi தவிர மீதி எல்லாமே சைனில் இருக்கணும். இது சைனில் இருக்குது, இது சைனில் இருக்குது, இதை மட்டும் சைனில் கன்வெர்ட் பண்ணணும். Cos square theta 1 minus sin square theta ன்னு எழுதிடலாம் இல்லை? So yes, so you can change everything. So integral, so
3 into, so sin phi t ன்னு கொடுக்குறோம். அப்போ sin phi derivative cos phi d phi is equal to என்ன ஆயிரும் dt, right? அப்போ இந்த cos phi d phi together dt ன்னு வரும். So these two together dt. Okay. So integral 3t minus 2 into dt by, the denominator do very carefully, phi minus of cos square phi. Cos square phi na 1 minus sin square phi, that is 1 minus t square. 1 minus t square minus 4t. Now you simplify, you will get a question like previous sum, right? So integral 3t minus 2 of dt by, expand it, phi minus 1 plus t square minus 4t. You are getting a trinomial in the denominator, 3t minus 2 by t square minus 4t plus 4, right? Now like previous question you can do, but அதை விட நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம் இது. ஏன்னா டினாமினேட்டர் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக வந்துடும். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் இன்டெக்ரல் 3t minus 2 by t minus 2 the whole square. You can do in this way also. There are certain sums you can do in different ways. So இது நீங்கள் எப்படி செய்யலாம், இது partial fraction என்ன டைப், இது second type, right? Whole square is there. So what you can do, 3t minus 2 by t minus 2. t minus 2 is equal to 2 the whole square is equal to a by t minus 2 plus b by t minus 2 the whole square. Now we can find that a value, b value. So 3t minus 2, that is you take LCM and cancel the denominator. You are getting a into t minus 2 plus b. To find a and b, what you can do, equate the coefficients of t first. அப்போ a equal to 3. Constants equate பண்ணிங்கன்னா minus 2a plus b equal to, here the constant is what, minus 2. A value already got it, 3. But 2 into 3, 6. Minus 6, take that side, become plus 6. 6 minus 2, b is, so b you are getting 4. So a value, b value, both you got it. அப்போ இந்த a, b substitute பண்ணிட்டீங்கன்னா integral a value 3. அது 3 வெளில எடுத்துறேன். 1 by t minus 2. So dt, that is one part. Plus b value 4. Integral dt by t minus 2 the whole square. So you can save time here. 3 into 1 by x log x, right? So this is log of t minus 2 plus 4 into, this is 1 by t minus 2 square. Take it to the numerator, t minus 2 raised to minus 2. Integrate பண்ணிங்கன்னா add 1 to the power, t minus 2 raised to minus 1 by minus 1. அந்த மைனஸ் இங்கே கொடுத்துடலாம். அப்போ minus 1 by t minus 2. And raised to minus 1, bring it to the denominator plus c. So the plus the minus ஆகிடலாம். Or you can write another step. So what you are getting, the final step, 3 into log of, இங்கே modulus இருக்குல்ல. So what is t value? T value sin phi. T value sin phi. So first I am writing as it is, sin phi minus 2 minus 4 by t. T value sin phi minus 2 plus c. This can be rewrite. You can write it as 3 into, please look here, log of the modulus symbol எதுக்குன்னா to take the positive value. உனக்கு தெரியும் சைனுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் வாட் 1 தான். அப்போ 1 minus 2 அப்படி வந்து நெகட்டிவ்ல வரும். அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், அப்போ பாசிட்டிவ் வரும், அப்படி நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதிடலாம். log of 2 minus sin phi எழுதிடலாம். அப்போ இப்போ நீ மாடுலஸ் கூட போட வேணாம், ஜஸ்ட் யூ புட் bracket. ஓகே, then this minus, if you want you can adjust here, reverse பண்ணி எழுதிடலாம். கரெக்டா? ஸோ அப்போ plus 4 by 2 minus sin phi. It's not compulsory. If you want you can simplify like this also. Okay, hope you understood. Now we move on to the next question, question number 14. Very good question. Integral e raised to x sin x, a function into function, so integration by parts. So integral u dv, remembering the formula, integral u dv is equal to what? uv minus integral of v du, right? So which one to be taken as u? எதை ஃபர்ஸ்ட் எது செகண்ட் எடுக்கணும், அந்த ஹைலைட். இந்த சம் நீங்கள் எப்படி செய்தாலும் ஆன்சர் வந்துடும், பட் கோ இன் டூ இன் a proper way. Here e raised to x, exponential sin x trigonometry. So trigonometry first. So I am taking, let I is equal to integral sin x into e raised to x dx. So u equal to sin x, u equal to sin x
dv is equal to e raised to x dx. So differentiate du is equal to sin x derivative cos x dx. அதை integrate பண்ணிங்கன்னா v equal to e raised to x integration is what? E raised to x, the formula integral u dv is equal to என்ன formula? uv minus integral of v du. So இதெல்லாம் இங்க substitute பண்ணிங்கன்னா i equal to uv, u into v, multiply these two, e raised to x sin x minus integral of v du க்கு value cos x dx. See, once again product rule you have to apply, right? So again write in the correct order. So I equal to e raised to x sin x minus integral of first trigonometric function cos x into e raised to x dx. First term remains same. இதுல one more time product rule. U equal to cos x dv is equal to e raised to x dx. Differentiate the first one. அப்ப du equal to cos derivative minus sin x. Integrate it, v equal to e raised to x. Again use the formula. Formula already ஒரு தடவை எழுதிட்டோம், so I'm not going to write again. So I equal to first term no change e raised to x sin x, then minus of, so put a bracket, product rule uv e raised to x cos x minus integral of v du, v க்கு வேல்யூ e raised to x, du இன்னொரு மைனஸ் இருக்குனால அந்த மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும் sin x dx. Now listen here. So I equal to e raised to x sin x. By this minus you multiply, minus e raised to x cos x. Minus into plus is minus. This part, integral e raised to x sin x dx, integral e raised to x sin x dx. Again the question நம்ம என்னன்னு கொடுத்திருக்கிறோம்? I ன்னு கொடுத்திருக்கிறோம். So take that as I minus I. Our aim is to find I. இப்போ I ரெண்டு இடத்துல வந்துட்டுல அதை கம்பைன் பண்ணுங்க. Take this minus I to the left side. ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு I இருக்குது. அப்போ I plus I, 2I is equal to. இந்த ரெண்டுலேருந்து you can take e raised to x common. You will get sin x minus cos x. Integrate பண்ணும்போது ஒரு constant வரும். I'm taking the constant as k. நமக்கு வேண்டியது I value, so dividing every term by 2. 2ல divide பண்ணிங்கன்னா I equal to e raised to x by 2 sin x minus cos x plus k by 2 வரும். K is a constant, so k by 2 is another constant. I'm taking that constant as c, where c ங்கிறது is a constant k by 2. Okay, hope you understood. இதில் questions they can change. E raised to x into cos x ன்னு வரலாம், e raised to 3x into sin 2x ன்னு வரலாம். Okay, they can change the question. So this is how we have to do. Okay, now let's move on to question number 15. Yes, by the question பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு ஐடியா வரணும், right? So we have e raised to x here. உடனே என்ன ஞாபகத்தில் வரணும்னா integral e raised to x into, what's the formula? F of x plus f dash x dx is equal to what answer you are supposed to get? E raised to x into f of x. அப்போ நீங்கள் e raised to x வந்தோன்னா செக் பண்ணணும். இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது ஒன்று fxனா இன்னொன்று என்னவா இருக்கணும்? f dash x. f of x plus f dash x. எது வேணாலும் ஃபர்ஸ்ட்டில் வரலாம். பட் நம்ம ஆன்சர் எழுதும்போது e raised to x into the function தான் எழுதணும், not the derivative. Okay, e raised to x into f of x. Now look here, எதோட டெரிவேட்டிவ் எதுன்னு பாருங்க. இன்னும் trigonometry results தரவாக இருக்கணும்ல. So cos inverse of 1 by x you can rewrite. எப்படி எழுதலாம்? Integral e raised to x into 1 by x into root of x square minus 1 plus cos inverse 1 by x. Reciprocal, ரெண்டுக்குமே reciprocal கொடுக்கணும். Cos க்கு reciprocal secant inverse 1 by x க்கு reciprocal x. Okay, that's a property in inverse trigonometric function, right, of dx. Now look at this. If we take this as fx, இதை நம்ம fx ன்னு கொடுத்தோம்னா secant inverse x க்கு derivative 1 by x into root of x square minus 1, இது f dash x ஆயிரும். So this is exactly of the type integral e raised to x into fx plus f dash x. But what is fx here? Secant inverse x. So the answer is e raised to x into f of x. F of x is what? Secant inverse x. This is your answer. Reason and the formula நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா போதும். Okay, hope you understood this one. Now just another 4 more question I am going to teach. Now question number 16, another important one, completing the square method you have to do, right? Look at this. Integral root of, okay, look at this one.
take this part, completing the square method, but பாருங்க minus x square இருக்குல்ல, minus x square plus 3x plus 1. First we want x square coefficient as 1. So take a minus sign outside. If I take a minus sign outside, x square minus 3x minus 1, that is minus of x square minus 3x minus 1. அப்படியே எழுதியிருக்கிறேன். ஒரு term add பண்ணுவோம், subtract பண்ணுவோம். அதுக்கு x coefficient minus 3, half of that minus 3 by 2, square it plus 9 by 4. So plus 9 by 4 minus 9 by 4. That is minus of first three terms together, a minus b the whole square. Hope you understand. X minus 3 by 2 the whole square, right? Last two terms பாருங்க, அதில் 4 LCM எடுத்தீங்கன்னா minus 9 minus 4, இப்போ minus 13 by 4, minus 13 by 4 root 13 by 2 the whole square எழுதலாம். இது minus of a minus b, minus of a minus b, b minus a எழுதிடலாம், right? So reverse the order, root 13 by 2 the whole square. By that minus you multiply, minus x minus 3 by 2 the whole square, 2 LCM எடுத்துட்டீங்கன்னா 2x minus 3, right? The whole square. இதை கொண்டு போய் இந்த கொஸ்டினில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறீங்க. ஸோ என்ன ஆகும் இப்போ, integral root of root 13 by 2 the whole square, root 13 by 2 the whole square minus 2x minus 3 by 2 the whole square of dx. இல்லை என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறீங்க, integral root of a square minus x square dx. The formula x by 2 into root of, அந்த question எழுதணும், a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a, sin inverse x by a. Already I said the 9 formula, the 9 formula நல்லா எழுதி practice பண்ணுங்க, right? பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் ஒன்று போல் தான் இருக்கும், ஒரு மைனஸ் ப்ளஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நியூமரேட்டர், ரைட்? சம் ரூட் இஸ் தேர். ஸோ கரெக்டாக அதை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வென் யூ யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஹியர், எக்ஸ் பை 2, திஸ் இஸ் அவர் எக்ஸ். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 2x minus 3 by 2 by 2, அது ஒரு 1 by 2ன்னு கொடுத்துட்றேன். x by 2 into root of a square minus x squareங்கிறது கொஸ்டின். அப்போது திஸ் இஸ் அவர் a square minus, பட் அது சிம்பிளிஃபை பண்ண இதான் வரும்ல, அதான் எழுதி வச்சுருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு ரைட், 1 minus 3x minus x square, 1 plus 3x minus x square, 1 plus 3x minus x square plus a square by 2, a வேல்யூ root 13 by 2. அப்போ a square by 2னா இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 13 by 4, 13 by 4 into ஒரு 2 கூட இருக்கு, a square by 2 into sin inverse of x by a, xக்கு வேல்யூ 2x minus 3 by 2 by a வேல்யூ root 13 by 2. இதில் the 2 cancel ஆயிரும். So your final answer is 2x minus 3 by 4 into root of 1 plus 3x minus x square plus 13 by 8, right? 13 by 8 into sin inverse of L, and the 2 cancel ஆயிரும். The remaining 2x minus 3 by root 13 plus c, right? So these are the sums we did in indefinite integral, right? So இதெல்லாம் very important question, எல்லாம் practice பண்ணுங்க. Now definite integral, just I'm going to help you, there's 3 more questions. So இதுவும் same as நம்ம ordinary integration தான், but we apply the limit also, right? Substitutionல மட்டும் நம்ம careful-ஆ இருக்கணும், you have to change the limit also. Okay, look at this question, x e raised to x square, x பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு தெரியணும், x square t கொடுங்க. அப்போ x square டெரிவேட்டிவ் 2x dx equal to dt, but here we have only x dx, correct? We have only x dx. So find x dx, and the 2 அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா dt by 2. Now change the limit also. Definite integral இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துடணும், ஓகே? பிகாஸ் அந்த 0 to 1ங்கிறது லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ், அது எக்ஸோட லிமிட். இப்போ நம்ம டீயில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், அப்போ உடனே அந்த கரஸ்பாண்டிங் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும். வென் x equal to 0, t is equal to x square, x வேல்யூ 0 ஸ்கொயர்னா 0 தான். அடுத்து அப்பர் லிமிட் 1, when x is equal to 1, you find out t is equal to x square, x value 1 square na 1. அப்போ இந்த சம்மில் சேஞ்ச் வரல, x varies from 0 to 1, t also varies from 0 to 1. இதே இது 0 to 2 வந்துருதுன்னா
t is equal to x square 2 square 4னு வந்திருக்கும் 0 to 4 ஆயிருக்கும்ல. ஸோ இட் வெரி கேர்ஃபுல். பட் இந்த சம்மில் நோ சேஞ்ச். ஸோ இது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இன்டெக்ரல் லிமிட் நோ சேஞ்ச், இன்டெக்ரல் 0 to 1 தான். இங்கே ஹியர் ஆல்சோ 0 to 1, இன்டெக்ரல் 0 to 1 e raised to அந்த x ஸ்கொயரை தான் t எடுத்துருக்கிறோம். ரிமைனிங் அந்த x dx is dt by 2, அந்த by 2 1 by 2 நான் அவுட் சைடில் கொடுத்துட்றேன். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் 1 by 2 into e raised to t இன்டெகிரேஷன் e raised to t. ஒன்லி திங் டெஃபினிட் இன்டெகிரலில் ப்ளஸ் c போடக்கூடாது, அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடுங்க, இங்கே 0 இங்கே 1. Now apply the limit, that is 1 by 2 into first upper limit 1 கொடுத்தீங்கன்னா e raised to 1 minus 0 கொடுத்தீங்கன்னா நார்மலி 0 கொடுத்தா ஆன்சர் 0ன்னு எழுதிடுவோம்ல. சம்டைம்ஸ் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வந்துடும். டூ வெரி கேர்ஃபுல்லி. 0 கொடுத்தீங்கன்னா e raised to 0 it is 1, right? So your final answer is e raised to 1 is e only, so e minus 1 by 2. Okay, so this is your final answer. Next question, question number 18. Integral sin inverse x. பார்த்தோன்னா sin inverse x derivative 1 by root of 1 minus x square, it is there, right? So you take sin inverse x as t, differentiate பண்ணுங்க. sin inverse x derivative 1 by root of 1 minus x square dx is equal to what? dt. 1 by root of 1 minus x square dx, everything together what? dt. But change the limit. When x equal to 0, x equal to 0, t is equal to, இங்கே substitute பண்ணணும், t is equal to sin inverse 0. sin inverse 0 னா 0 தான். Upper limit 1, when x is equal to 1, t is equal to sin inverse 1. Sin inverse 1, ask a question, sin which angle is 1? 90, so pi by 2. So the limit changed now, 0 to 1 எழுதக்கூடாது, you write 0 to pi by 2. Now sin inverse x தான் t எடுத்துக்கிறோம், all the remaining together dt, so it's very simple now, right? So t integration t square by 2, so this is equal to t square by 2, limit 0 to pi by 2. அந்த 1 by 2 என்ன வெளில எடுத்துடலாம். 1 by 2 into t square, first pi by 2 கொடுங்க. அப்போ pi by 2 the whole square minus 0 கொடுத்தா 0 ஆயிரும். So 1 by 2 into pi square by 4. So the final answer is pi square by 8, right? So our answer is pi square by 8. Now the last question, very important one in modulus. Listen carefully. Modulus of x cube minus x, absolute value. So modulus, you know the answer must be positive, right? So this is greater than or equal to 0. 0 வரலாம். So x cube minus x is greater than or equal to 0. இது எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் பாருங்க. ஐக்கு போகிற வெரி சிம்பிள். கால்குலேஷன் கொஞ்சம் ஸ்கில் இருக்கணும். So take x outside, x square minus 1 greater than or equal to 0. Factorize it, x plus 1 into x minus 1 greater than or equal to 0. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, அப்போ இதோட ஆன்சரை நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ்னே எழுதலாம் இஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ். இல்லைனா மைனஸ் ஆஃப் போட்டு எழுதணும், ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுத வேண்டியிருக்கும். ஓகே, சரி. இப்போ இதில் பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பாருங்கள். ஸோ ஆக்சுவலி த லிமிட் இஸ் -1 to 2. -1 to 2, தட் இஸ் வாட் கிவன் த லிமிட்டில், -1 to 2. இன் பிட்வீன் இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா x equal 0 வரும். x equal 0, ஓகே. x equal -1 ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிட்டோம். இன்னொன்று x is equal to +1. இப்போ 3 ranges we have. அப்போ இதை நம்ம 3 இன்டெக்ரல்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும். சிலதில் fxன்னு வரும், சிலதில் -fxன்னு வரும். அது நம்ம ஒன்றா செக் பண்ணோம். ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்து பாருங்கள். 0 to -1, 0 to -1 கொடுத்தாலே ஒரு நம்பர், ஏதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நம்பர் கொடுக்கலாம். 0 to -1, சே -0.5 கொடுக்கலாமா? -0.5 கொடுத்தா இந்த டேர்ம் என்ன ஆகும்? நெகட்டிவ். நமக்கு ஆக்சுவல் வேல்யூ வேணாம், பாசிட்டிவாக நெகட்டிவா. செகண்ட் டேர்ம் என்ன ஆகும்? -0.5 + 1னா அது பாசிட்டிவ் ஆகும். -0.5 -1னா நெகட்டிவ். மொத்தத்தில் மைனஸ் இன்டு மைனஸ். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் வாட்? பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த ரேஞ்சில் இதோட ஆன்சர் பாசிட்டிவ். அடுத்து 0 to 1, நார்மலாக ஒன்று பாசிட்டிவ்னா அடுத்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படி தான் வரும். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். 0 to 1 ஆஃப்டர் 0 0.5 கொடுத்து பார்ப்போமா? 0.5 ஃபஸ்ட்டில் 0.5 கொடுத்தீங்கன்னா 0.5 கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் இட் இஸ் நெகட்டிவ். செகண்டில் 0.5 கொடுத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ். அடுத்ததில் 0.5 கொடுத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ். செக் இட் அகெயின். யூ ஆர் கிவிங் எ நம்பர் வேர் ஆஃப்டர் 0. ஆஃப்டர் 0 நம்பர் கொடுக்கும்போது சே 0.5, ஃபஸ்ட் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ். செகண்ட் நம்பர் 0.5 கொடுக்குறீங்க, 0.5 + 1 அதுவும் பாசிட்டிவ். 0.5 -1 நெகட்டிவ் ஆயிரும். அப்போ மொத்தத்தில் அந்த ஆன்சர் என்ன ஆயிரும்? நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ இட் இஸ்
negative, right? Okay, now see the third one also, இது negative. அடுத்தது after 1, say இங்கே 1.5 கொடுத்து பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் 1.5 கொடுத்தா பாசிட்டிவ், இதில் 1.5 கொடுத்தீங்கன்னா 1.5 plus 1 பாசிட்டிவ், லாஸ்ட் ஒன்ல 1.5 minus 1 that is also positive, overall positive. So now we split into 3 integrals. First integral is minus 1 to 0. இங்கே பாசிட்டிவ் வர்றதுனால write the function as it is, x cube minus x dx. x cube minus x dx. Plus second integral 0 to 1. அங்கே நெகட்டிவ் வரதுனால minus of fxன்னு எழுதணும். அப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது minus of x cube minus x. minus of x cube minus x. அது வேணா நீங்கள் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். x minus x cube அடுத்த ஸ்டெப்பில் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். The last one, limit 1 to 2. Positive, so write as it is, x cube minus x of dx. இனி ரொம்ப சிம்பிளானது தான். எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, எக்ஸ் கியூபுக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ரைஸ் டு 4/4, பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ் கியூபுக்கு இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ரைஸ் டு 4/4 மைனஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, லிமிட் -1 to 0. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ், ஐ எம் சேஞ்சிங் த ஆர்டர். இந்த மைனஸால் இதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். அப்போ இது என்ன ஆயிரும், இது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆயிரும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, இது மைனஸ் எக்ஸ் கியூப், ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ரைஸ் டு 4/4. ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். லிமிட் 0 to 1. And the last one, x cubic integration x raised to 4/4 minus x integration x square by 2, limit 1 to 2. Now see how to do the calculation part. You see quickly. First upper limit 0 கொடுப்பீங்க. 0 கொடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாமே 0 ஆயிரும். அப்புறம் ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு -1 you give. -1 கொடுக்கும்போது -1 raised to 4. So 1/4 minus -1 square 1/2. ப்ளஸ் அடுத்ததில் 1 ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா 1/2 minus 1/4. -0 கொடுக்கும்போது ஃபுல்லாக 0 ஆயிரும். அந்த லாஸ்ட் ஒன்றில் 2 டேர்மே வரும். ஃபஸ்ட்டு 2 கொடுக்கும்போது 2 raised to 4, 16/4 -2 ஸ்கொயர்னா 4/2. அப்புறம் ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு லோவர் லிமிட் 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1/4 minus 1/2, ரைட்? ஓகே, நவ் லுக் அட் திஸ் ஒன். இஃப் யூ சிம்பிளிஃபை திஸ் 1/4 minus 1/2, quarter minus half, minus quarter, right? minus 1/4, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, so it is plus 1/4. If I simplify these two, half minus quarter plus 1/4. Here you cancel 4 வரும், இதை cancel பண்ணா 2, அப்போ 4 minus 2 வரும், it is 2. Last one, 1/4 minus 1/2 minus 1/4, outside ஒரு மைனஸ் இருக்குது, so plus 1/4. So you are getting 2 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 na 3/4. So take 4 as LCM, 4 2s are 8 plus 3. So the final answer is 11/4. Okay. So but எழுதி practice பண்ணுங்க, தெரியும்னு எதையுமே விடாதீங்க. So integration, practice more questions, learn all the formula. அதுக்கு தேவையான derivative, trigonometric results எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. practice more questions. அங்கேருந்து ஒவ்வொரு சம்ஸ் எடுத்து போட்டு பாருங்க. If you are able to do that, அந்த ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுங்க, definitely can score good mark.